நம்ம present continuous tenseல எப்படி affirmative sentences, negative sentences frame பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டோமோ, இதே மாதிரி questions எப்படி frame பண்ணலாம் அப்படின்றத எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்ப்போம். He is polishing his car now. So imagine that the answer is yes. Yes, he is polishing his car now. So if I want to frame a question of yes or no questions, நான் என்ன frame பண்ணுவேன் அப்படின்னா, I'll use the type of closed type questions. So I'll use closed type questions to frame a yes or no question. So இங்க நான் எப்படி frame பண்ண போறேன்? He is polishing his car now. So இங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி we use the auxiliary verb is இங்க. So inversionல வரும் is he polishing his car now. So that's how this goes. So is he polishing his car now? So a question mark. Okay, இப்போ வந்து நான் வந்து I wanted to frame an open ended question or an open question. So அப்போ என்ன frame பண்ணுவேன்னா I'll use a question word. So here என்னவா இருக்கலாம்? What அவர் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காரு, என்ன பாலிஷ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம். ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா then I'll use what இல்லையா? So when I wanted to frame this, then I'll say what is he polishing இப்படின்னு வரும். So what is he polishing? So what is he polishing அப்படின்னு சொல்ல போனா, so when I say it அப்படின்னா he is polishing his car now அப்படின்றது அர்த்தம். I can also make it as a, இது வந்து ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும், this is an object question. This is an object question. Now imagine if I want to frame a subject question வச்சுக்கோங்க, யார் பாலிஷ் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா, then I'll use who is polishing அப்படின்னு கூட நான் கொஸ்டினை ஃப்ரேம் பண்ணலாம். polishing his car. Okay, so who is polishing his car அப்படின்றது. ஸோ இதே present simple வந்து we will not have a subject question. இங்கே எப்படி சப்ஜெக்ட் கொஸ்டின் ஃப்ரேம் ஆகுதோ அந்த மாதிரி present simple இருக்காது. ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு டிப் கொடுத்துருப்பேன், கொஸ்டின்ஸில் டிப் கொடுத்துருப்பேன். சப்ஜெக்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் they don't use do ஃபார்ம்ஸை யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Fine, coming back to this topic, for present continuous tense, when we wanted to frame an auxiliary, when we wanted to frame a question, we use an auxiliary verb is, am, or இவ்வளவுதான் plus ing வச்சு நம்ம frame பண்ணுவோம், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Right, next question. This car is making a very strange noise. This car is making a very strange noise. So இப்போ இதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா what அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரேம் கொஸ்டின் வச்சுக்கோங்க. வாட் இஸ் திஸ் கார் மேக்கிங் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் திஸ் கார் மேக்கிங்? திஸ் கார் இஸ் மேக்கிங் அ வெரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் நாய்ஸ். ஓகே, ஸோ which car is making, இப்படியும் கேட்கலாம். which car is making? This is a subject question again. So which car is making a very strange noise? இப்படியும் நான் கேட்கலாம். This is an open question. So if it's going to be a negative or not negative, if it's going to be a closed question, then I'll say, is this car making a very strange noise? Right? Fantastic. So John is taking English lessons from his teacher. So நீங்க இது வந்து ஒரு எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்றதா இருந்தா எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுவீங்க? ஸோ வீடியோ நீங்கள் பாஸ் பண்ணிட்டு ட்ரை டு ஆன்சர் இட். ஒரு எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணுறதா இருந்தால், அதாவது க்ளோஸ் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணுறதா இருந்தால் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுவீங்க? தி ஆன்சர் வுட் பி, இஸ் ஜான் டேக்கிங் இங்கிலீஷ் லெசன்ஸ் ஃப்ரம் ஹிஸ் டீச்சர். ஸோ இஸ் ஜான் டேக்கிங் இங்கிலீஷ் லெசன்ஸ் ஃப்ரம் ஹிஸ் டீச்சர். ஸோ இப்படி தான் வந்து நான் கொஸ்டினை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுவேன். ரைட், இஃப் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஓப்பன் கொஸ்டின், ஓகே, ஜான் என்ன எடுத்துட்டு இருக்காரு? ஜான் என்ன எடுத்துட்டு இருக்காரு? So it's going to be an object question basically. என்ன எடுத்துட்டு இருக்காரு? ஜான் என்ன எடுத்துட்டு இருக்காரு? What is John taking?
John is taking English lessons. Right? இப்போ இதே வந்து நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கொஸ்டினா கேட்கணும், யார் செஞ்சாங்க அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ தென் ஐ வில் சே who. இது வந்து சப்ஜெக்ட் கொஸ்டின். இது who is taking English lessons. So who is taking English lessons? John is taking English lessons from his teacher. So this is how questions are framed. Next example, we are going to the movie tomorrow. We are going to the movie tomorrow. So we are going. This is a planned activity. Present continuous tenseல futureல யூஸ் பண்றோம். So we are going to the movie tomorrow. So இதை வந்து நான் closed form of question frame பண்றதா இருந்தா, what will be the answer? Are we going to the movie tomorrow? This is how I'll make, right? So are we going to the movie tomorrow? So yes or no questionல வந்து இப்படி தான் வந்து நான் frame பண்ணுவேன். Are we going to the movie tomorrow? I'm speaking with my boss. I'm speaking with my boss. So இப்போ இது வந்து நான் I want to imagine that I want to have an open question. So I'll say, who is speaking with my boss? So if it's going to be a closed question, so I'll ask like, am I speaking with my boss? இப்படி நான் frame பண்ணுவேன். அப்படி இல்லை அப்படின்னா then I'll frame it as such a way like, are you speaking with my boss? இப்படியும் frame பண்ணுவேன். But the common thing that you need to understand is that we use the auxiliary verb be plus ing form in present continuous tense.